আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। তো এই মুহূর্তে আমি শিপন রয়েছে আপনাদের সাথে। তা আসলে মোবাইল রিপেয়ার করতে গেলে অনেক কিছুই অভিজ্ঞতার ব্যাপার আছে। তা আপনারা আপনাদের প্রিয় ডিভাইসটি যেখানে সেখানে না দেখিয়ে ভালো একটি টেকনিশিয়ানের কাছে দেখান। আসলে একটা বিষয় হচ্ছে যে মোবাইল যখন প্রবলেম হয়, তখন মোবাইল বন্ধ হয়ে যায়, তখন আপনারা আসলে খুব চিন্তিত হয়ে যান যে কোথায় দেখাবো, কীভাবে ঠিক করব। আসলে এত টেনশনের কিছু নেই, আপনারা একটু ওয়েট করেন। 1 সপ্তাহ 15 দিন দেখে জেনে বুঝে তারপর ভালো একজনের মোবাইল টেকনিশিয়ানের কাছে নিয়ে যান। আসলে আপনাদের মোবাইলগুলো কমপ্লিট হয়ে যাবে। মূলত একটা মোবাইল রিপেয়ার করার আগে মোবাইলের কী প্রবলেম সেটাই আইডেন্টিফাই মূল বিষয়, এবং সেই কাজ আপনি যাকে দিয়ে করাচ্ছেন, মোবাইলটা দিচ্ছেন ঠিক করার জন্য, উনি ওটার জন্য এক্সপার্ট কি না, এটাও একটা মুখ্য বিষয় আছে। কারণ না জেনে বুঝে একটা কাজ করলে কিন্তু মোবাইল ঠিক হবে তো নাই, বরং সম্পূর্ণরূপে মোবাইলটা একদম বাদ হয়ে যাবে। যখন আপনি পরবর্তীতে ভালো একজন মোবাইল টেকনিশিয়ানের কাছে নিয়ে যাবেন, তখন দেখা যাবে উনি যত সময় দেখ, যত চেষ্টাই করুক, কোনো লাভ হবে না, মোবাইলগুলো সম্পূর্ণরূপে ডেড হয়ে যাবে। আসলে এখানে বিষয় হচ্ছে যে টেনশন না করে, যখন আপনাদের মোবাইলগুলো প্রবলেম হবে, টেনশন না করে, চিন্তিত না হয়, একটু সময় নেন, একটু ওয়েট করে ভালো একজন ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে মোবাইলটা রিপেয়ার করে নেন। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.
shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. 'Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build